the island of San Andres. Its natural landscape has inspired songs, movies, and texts. Even Colombian poet Gonzalo Arango, with a vein for the critical, couldn't but succumb to the splendor that irradiates from this natural beauty. Words Arango used to describe it in the 1960s: a technicolor honeymoon, a miracle that inspires feelings of freedom, happiness, and peace. But some would say San Andres, an island of 61,000 people, is on a road somewhere between magic and oblivion. Estamos en la isla de San Andrés, estamos en el punto más alejado de Colombia, pues el territorio colombiano más alejado pues el continente colombiano. Digamos, estamos con frontera con Nicaragua, Costa Rica y Panamá. While the San Andres archipelago, made up of San Andres, Providencia, and Santa Catalina, are part of Colombia, they are geographically located in Central America's Caribbean Sea. Their remoteness from the mainland was most felt in 2020 after Hurricane Iota. The islands were decimated, with Providencia suffering the most devastation. Exactly 1 year later, authorities said, of the almost 1,800 homes on the 3 islands that needed to be either reconstructed or fixed, 54% had been completed. The Providencia Hospital, along with the fire station and other government buildings, had not been reconstructed. The government said the ongoing pandemic was slowing down reconstruction efforts. Two years after Hurricane Iota, the controversies continued. Colombia's president, Gustavo Petro, paid a visit to San Andres soon after his presidential inauguration in August of 2022. He called for an investigation into reconstruction efforts, as he claimed the communities and their culture were not taken into account when rebuilding infrastructure, and that increased costs of houses and buildings were questionable. Erwin Howard, a fisherman from San Andres, says officials came to visit after Hurricane Iota to assess the loss of his roof. But the reconstruction was done by him and his family without any aid. Las casas que se recuperaron, hablando aquí en San Andrés, las casas que se reconstruyeron se hicieron por ingresos propios de las personas, porque no pudieron esperar al gobierno, porque prometían sí, mañana sí, esta semana pasamos, los materiales estamos en esas, pero nunca llegaron. According to a study in 2020 by the Intergovernmental Panel on Climate Change, climate warming is causing an increase in the quantity and intensity of hurricanes. According to the report, the archipelagos and other regions in the Caribbean will be under greater threat in the coming years. Howard asks that the world be conscious of their role in climate change and therefore help find a solution. El calentamiento global es culpa de nosotros, los que habitamos el planeta. Entonces, pues, lo poco que sé es que pues, los huracanes es la única forma que tiene el planeta de refrescarse, de respirar. Y entre más nosotros entre más contaminación le hacemos al planeta,
pues los huracanes van a aumentar, todos los desastres naturales van a aumentar. The landscapes of the Caribbean islands have changed over the centuries, and San Andres is no exception. Most islands were once covered in forests. They were often cleared to make way for agriculture projects and or the logging of wood for fuel and housing. Alex Barrios, a community leader of San Andres, says that deforestation has left islanders ill-equipped to deal with the increasing rains. Teníamos una gran flora que permitía recaudar parte de ese agua también en las plantas, pero con la deforestación que se ha hecho del territorio hemos perdido parte de esa cobertura vegetal que permite absorber ese agua. Barrios says fishermen are also beginning to see the effects of pollution, even in the crystalline waters of the archipelagos. La cantidad de microplástico que encontramos en los peces, en las especies asociadas, es increíble ver tal cantidad de microplásticos. Son cosas que la gente tal vez no entiende, no ha entendido que es fundamental buscar una medida de protección a las especies y una medida de control a lo que estamos consumiendo. ¿Cómo consumo, qué consumo y qué traigo a la isla? ¿Qué entra a la isla? ¿Cuál es el control efectivo para evitar y hacer una reducción de esos elementos que van a afectar posiblemente a toda la población? Es importante y esa es una medida que tenemos que ver entre todos. The main economic activity of the San Andres Island is tourism. Fishing follows in as second, but even craftsmen fishermen are slowly incorporating the activity into tourist attractions. Agriculture and fishing were once the main economic activity on the island. In the 1800s, islanders cultivated cotton, sugarcane, avocado, corn, yucca, oranges, and other fruits. In the 20th century, as San Andres was declared a free port, low-priced merchandise arrived and tourism began to grow. Barrios says islanders have lost their ability to become self-sufficient as imports compete with local products. Y cuando tenemos las producciones, desafortunadamente no tenemos un acompañamiento del gobierno. Por decir algo, sacamos la temporada de yuca. Sigue entrando yuca de Costa Rica, sigue entrando yuca de Colombia y realmente nuestra yuca es muy harinosa, muy jugosa, muy eficiente y que podría suplir las necesidades. No cubrimos el 100% porque tampoco estaríamos diciendo la verdad, pero sí se puede venderse lo orgánico, nosotros producimos acá localmente para que se cubran los mercados. Barrios belongs to the Association of Artisanal Fishermen and Farmers of San Andres and Providencia, which asks for government guidance in sustainable fishing practices. Food security is on the mind of many, as they wish to stop depending so highly on imports for food. Siempre me han comprado, pero él ya vino y me dijo, manténgame esa producción. There's a new wave of native islanders like 49-year-old Nelson Marin, who are looking to grow food for the island. Marine Farm nació en el año 2019 al ver la cantidad de falencias que yo estaba encontrando en los supermercados y en todos los anaqueles de nuestro departamento insular. Y empecé a trabajar en el tema de la agricultura, a documentarme. Soy 100% empírico, totalmente autodidacta. Estoy enfocado en lo orgánico y he estado estudiando y me he estado capacitando para poder salir adelante con este proyecto productivo. While some say the island's soil is not equipped for agriculture, Marin has been growing a wide variety of vegetables. En San Andrés tenemos muchos recursos que estamos dejando pasar por alto, entre ellos la naturaleza, entre ellos nuestro sargazo, el sargazo que de tanto nos quejamos, eso nos puede servir para abonar nuestra tierra, lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo, conozco otros agricultores que también lo hacen. Lo que tenemos que hacer es empezar a mirar nuestro alrededor, nuestro entorno y aprovechar las cosas. Without a doubt, this beautiful terrain has been most utilized in tourism.
The main economic activity, 97.4% of the island, works in this services sector, in restaurants, hotels, shops, and tourism attractions. Most of the tourists that come here are Colombian nationals, followed by South Americans from Brazil, Chile, and Argentina. Esperaba encontrar un lugar bellísimo porque así me lo describieron, pero la verdad que superó mis expectativas. Verlo, vi un montón de fotos antes de venir, me hablaron un montón del lugar, pero vivirlo no es lo mismo que ver las fotos o que te cuenten. Es maravilloso. The number of tourists has been increasing over the last decade, even recuperating after a year of no tourists because of the COVID-19 pandemic, where citizens were left to see how fragile their economy was to the outside world. With a fast recuperation in 2022, San Andres received the highest number of tourists, with almost 1.5 million visiting the island that year. Tengo un top 5 de cosas por hacer en San Andrés: ver un amanecer, ver un atardecer, bucear sí o sí, donde vayas. Si no puedes bucear por alguna condición médica, puedes hacer caretaje o snorkeling. John Cardenas moved to the island 20 months ago to help reconstruction efforts after the Hurricane Iota. He stayed after falling in love with the island and decided to work in tourism. But 2023 started off with challenges. Rising oil prices at the end of 2022 and the fall of the Colombian low-cost airline Viva Air due to economic difficulties in February of 2023 brought on the reduction of flights. Teníamos alrededor de 35 o 40 vuelos por día y actualmente estaban llegando 15, 17 vuelos diarios a la isla. Es muy posible que las razones sean por el tema del combustible y por el alza de los tiquetes. Presionas el botón de la parte de adelante para que el agua... 22-year-old scuba instructor Jonathan Ramirez, who calls himself Nathan, has been taking tourists out to San Andres' beautiful coral reefs, perfect for scuba diving. Las playas son una vaina increíble, creo que de las terceras mejores playas de toda Latinoamérica. La gente viene mucho porque, claro, playa, aguas cristalinas, llama mucho la atención. The coral reefs have also suffered the effects of global warming, as hurricanes have hit the coast hard. Entonces la ola arrasó muchísimo con la fauna coralina. Hay sitios que de verdad ni siquiera dejó nada, o sea, dejó barrido una plancha total. Y hay sitios que aún afortunadamente se conservan un poco más. COVID-19, the hurricanes, and now the cancellation of flights to the island have shown the islanders just how dependent they are on the services industry and outside help. It has also shown them their own strengths and resilience in taking on efforts to reconstruct and search for self-sufficiency. Ramirez believes more tools are needed from the education sector to turn things around for the island. Realmente el sanandresano se le metió en la cabeza de que aquí en la isla no iba a poder progresar porque así se ha construido, o sea, aquí no hay universidad, aquí no tenemos realmente entes para poder de pronto darnos el valor o estudios y demás. Entonces la gente siempre piensa en salir, la gente está pensando en para afuera y todo lo de afuera. Entonces ven a San Andrés como un vehículo, como un paso y aquí para que puedan ir. From the islanders we meet, there is still a desire to share the natural wealth that has blessed this island, a beauty that enters the spiritual realm as its calm and vast ocean inspires reflection and peace.